friends, today we will discuss about the theory of optimal taxation. Optimal taxation is a concept in economics that seeks to determine the most efficient and fair way for government to raise revenue through taxation. In other words, the idea is to design a tax system that maximizes social welfare while minimizing any distortion or negative impacts on economic behavior. Optimal tax theory is the detailed study of designing and its implementation of such a tax structure which can reduce inefficiencies and distortions in the market under the existing given economic market conditions. This standard approach of optimal taxation is primarily based on some methodological assumptions. For example, a specific amount must be raised by the government in the form of revenues. This revenue is in turn depend on the type of tax instrument available with the government, namely only commodity taxes, only income taxes, or both of them are used. The objective of the government must be in coordination with the individual as well as firm's optimization. It should be for the social welfare. A neutral tax is the one which avoids distortion and inefficiencies completely against the general notion of economics, arguing that taxes generally distort behavior, while a revenue generation system depends on a set of possible taxes. The government's problem often lies in the choice between indirect and direct taxation based on certain criteria. Example of indirect tax is commodity tax and example of direct tax is income tax. Then we will discuss the optimality criteria. There are three criteria as follows. First one, minimum cost of resources. Minimum cost of resources means an optimal tax system should include in assessment and administration. That means collection cost and cost to the taxpayers in terms of money, time and efforts involved in paying taxes. And second one, justice of equity. This criterion, justice or fairness, related to the ability to pay taxes, cost of services provided and amount of benefits received. And the third one is economic efficiency. An optimal tax system should lead to the minimum possible dead weight to the system as a whole. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3 ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട് 3 ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, തേർഡ് വൺ ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൽ ടാക്സേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ 3 ഡിസിഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, the aggregate amount of taxation and its division between direct and indirect taxation. Second one, the composition and rate schedules of direct taxes. And third one, the composition and rate schedules of indirect taxation. In summary, the optimal taxation given importance to social welfare and efficiency aspects of taxation. A lot in the economic system depends on the type of tax system prevalent. Then we will discuss the optimal commodity taxes. The objective of commodity tax rates on efficiency ground is to achieve equal proportional reduction in the demand for all commodities, which gives lower tax rates for more elastic demands of the goods. While on the equity grounds, the goods which have higher consumption by the lower income groups must be taxed low. Ramsey was the first to give his contribution to the set theory of optimal taxation, followed by many new ones by others. This problem is therefore also termed as Ramsey problem. Ramsey proposed a solution to reduce excess burden of consumption taxes, stating consumption tax on
Each good should be proportional to the sum of the reciprocals of its supply and demand elasticities. Later, many new economists gave an alternative to Ramsey's proposition by propounding tax system, which take many tax structures simultaneously to define their theories. Then we will discuss the optimal income taxes. When we talk of equity, it is said income tax should be more for those who earn more and lower for those who earn less. Even in certain cases, income tax is levied to equalize after tax incomes and therefore implying marginal tax rates to be 100%. Another ground that of efficiency, lower marginal tax rate bring more responsiveness in individuals in their labor decisions. That is to say, the smaller the spread in the skill of the individuals, the less concerned they are with the equality in society, and lower would be the amount of revenue that government must collect. We can even say that the marginal tax rate on the single richest individual should be zero. Then we will discuss the optimal tax mix. One solution to the optimal taxation is that of imposing lump sum taxes. It means fixing an amount for all individuals irrespective of their characteristics. It is argued that a lump sum tax does not affect either the marginal cost of production to the producers or marginal utility of purchases to the consumers. Then we will go into graphical representation of optimal taxation. It is also known as Laffer curve. Laffer curve is named after economist Arthur Laffer. It suggests that there is an optimal tax rate that maximizes government revenue. The Laffer curve shows the relationship between tax rates and tax revenue. When the tax rates increases from zero, tax revenue initially increases. However, at a certain point, further increase in tax rates lead to a decrease in revenue due to the negative impact on economic incentives. The curve take a bell shape. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ലാഫർ കർവാണ്. ലാഫർ കർവ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ലിമിറ്റ് വരെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഈടാക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാഫർ കർവ് കാണിക്കുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടാക്സേഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ റവന്യൂ. അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഗവൺമെൻറ് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ വർദ്ധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ കുറയ്ക്കും. ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ഇക്കണോമിക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. ഈ കർവിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സേഷൻ റേറ്റിനെയും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സേഷൻ റവന്യൂവിനെയുമാണ്. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0% ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ പെർസെൻറ്റേജും ടാക്സ് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റവന്യൂവും വർദ്ധിക്കുന്നു. 0%ൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു 30% എത്തുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടാക്സേഷൻ റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു നോർമൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണത്. അത് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അഫോർഡബിൾ ആണ്. ഇനി 30% നിന്നും 70% ടാക്സ് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്റ്റേജാണ്. ആ 70% വരെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ലാഫർ കർവ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാഫർ കർവ് പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ള മാക്സിമം റവന്യൂ പോയിന്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 70% മുതൽ 100% വരെ ടാക്സ് റേറ്റ് വീണ്ടും കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ള ടാക്സ് റവന്യൂ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവിടെ എക്കണോമിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ള ടാക്സ് കുറക്കാൻ സാഹചര്യമാവും. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ബേസ് ചെയ്താണ് ലാഫർ കർവിൻ്റെ ഷേപ്പും ലൊക്കേഷനും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഏത് ലിമിറ്റ് വരെ
ടാക്സ് റേറ്റ് ചുമത്തണം എന്ന് ലാഫർ കർവ് കാണിക്കുന്നു. ലാഫർ കർവ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ള മാക്സിമം റവന്യൂ പോയിന്റ്. The explanation of the graph: the horizontal axis represents tax rate, the vertical axis represents tax revenue. The curve rises initially, indicating an increase in the tax revenue with higher tax rates. It reaches a peak point, that is, the optimal tax rate, where tax revenue is maximized. Beyond the peak, further increase in tax rates result in a decline in the tax revenue. It is important to note that the actual shape and location of the Laffer curve depends on various factors, including the elasticity of taxable income, the structure of the economy, and other economic and social considerations.